Hello, Miami-Dade families. We are streaming live at the Choice Expo at Miami-Dade College West Campus in the beautiful city of Doral. The day is early, and this is your chance to explore all magnet and choice programs. We have hundreds of schools available for you here at the site. So come down and take a look at all the schools that we have to offer. We also have experts waiting to guide you through your FAFSA application if your child needs help with that application. We're going to be here until 3 o'clock p.m. The day is early. Get here. There's lots to explore. Time is ticking, but please don't wait. It's beautiful. It's gorgeous outside. We have also here experts to help you. We have Dr. Magda Castro Pereira. I want to welcome you, Magda. Thank you so much for joining our streaming. Thank you, Anabela. My pleasure. Magda, part of the conversation that we were having off camera is, why is it so important for parents to come down here and explore all the choices, all the options that they have? Yes, and thank you so much for allowing me to share a little insight. For the parents that are listening to us, we welcome you to come to Miami-Dade College today. Here, Miami-Dade County Public Schools is really putting a one-stop shop where you can come in and explore over 100 schools. Miami-Dade County Public Schools, your best choice in education, offers you programming across every single level, from elementary to K-8, middle school and high schools. And here in Miami-Dade College West Campus today, we have the Central Region. The Central Region here is showcasing for parents every single program that they have, their choice programs alongside of their magnet programs as well. So we invite all of our families to come out and share this opportunity with us. The weather is great. We are literally inside. Every school is inside. So if you don't like the weather, you can come into the AC and join us and really have this opportunity to explore all of those programs that are available to our parents, have an opportunity to dialogue and ask questions to site principals so that you can really align what is that best program for your child. Yes, and parents who may be wondering which neighborhoods are going to be here at the Expo. We have South Miami, Doral, Coral Gables, Miami Springs. If you live in that area, or we were talking about this earlier, if you also work in that area, absolutely, you also have a program for your child. You may work, in the hospital district or the courthouse, and you may pick a school there. Right. It doesn't necessarily have to be your neighborhood school. That's why it's a choice district. And that's one of the things that we really want to highlight today for you. And I'm going to piggyback on that because Miami-Dade County Public Schools is really proud of being the third largest school district and a choice district of that. And just like you said, you can live here in the Doral, but work in Brickell or work in Homestead. And that's what choice is about. It's about, having an opportunity to ensure that Miami-Dade County Public Schools is there to support parents in that hardship, right? So the parents might say, I get out of school, work so late, I need to pick up my child. So I need a school that is closer to my job as opposed to my home boundary. And that's what the choice application is all about. Yes. And the choice application, Anabela, is opened year long. So parents don't have to apply just, in the beginning of the academic school year. They have an opportunity to apply whenever that hardship surfaces for that parent. That is fantastic information. Also, I know from experience as a parent, sometimes you're putting off that school tour that you want to do. This makes it very easy. We have more than 100 schools. They're right here. You can go literally from one school to the next in just a few steps. Absolutely. Over 100 schools here. And I do want to talk about a little bit about our magnet programs, because today here in the Central Region, you are going to see many of our magnet programs. We have 121 magnet schools, and
over 350 magnet programs. And we tell our parents and the communities all the time, there is a program for you in Miami-Dade County Public Schools, and that is why we are your best choice for education. Here, our magnet programs are available for you to explore. We have over 11 themes. So, for example, STEM, languages, we have public service, we have engineering. So performing arts. Yeah, if your child is interested or has a passion for something, we have the magnet program that will align to your child's program. And we have to say, and the data always shows us, that if your child is motivated to come to school, if every day they're living that passion, that motivation, academically, that child is going to succeed. And we want every single student in Miami-Dade County Public Schools to succeed. That's great information. What are some of the advantages of a specialized school specifically? Well, just that you are literally living that passion. So for example, if my child loves STEM and they love robots or drones, we have them here so that you can visualize what type of environment your child is going to be immersed in, right? If your child loves fine arts, like you said, the arts, we have dance, we have theater, we have student performances here from our schools in the central region that are here to showcase for our parents what type of experience your child is going to live. In the magnet programming, you literally live that. You are immersed. You are living that curriculum, that theme. So every single day, you have 1 or 2 courses that are truly aligned to that passion and motivation. And once again, we have over 350 magnet programs. Once again, if you want to become a teacher, we have educational programs. If you want to learn a second language or a third language, we have those programs for you. So come on out here, Miami-Dade College, West Campus today from 9 o'clock to 3 o'clock. Till 3 o'clock. We're going to be here showcasing over 100 schools to ensure that parents have a one-stop shop to see why Miami-Dade County Public Schools is your best choice for education. Yes, and Magda, I can speak for myself as a parent. I also had an experience at the Choice Expo. You know that I'm involved. I have a 15-year-old daughter, and she was really set on going to one of her aviation schools, George C. Baker. And when she graduated from 8th grade, I brought her to the Choice Expo just to look around. We were not really looking for a school, just wanted to look around. And she had been having some, curiosity about going to vet school. And we went to the Choice Expo. And she met the people of the program there. She saw the animals, she saw other students, and it's really important because children cannot be what they cannot see. So for her, I know that the choice was made when she saw Violeta the ferret. That's what sealed it. But seeing other children wearing their scrubs, doing vet tech programs, like it was just eye-opening for her. If you have a child interested in performing arts, come see the performances. It's important for them to see what they can do. They see other children dancing, other students. Absolutely. This is really important for them so they can see themselves. That student experience is so important, especially when parents are shopping for that perfect educational program for their child, right? They want their child to be happy. And the magnet application, I do want to mention, right, is open now and closes January 15th. So parents, this is the perfect opportunity for you to come and join us today in Miami-Dade College, the West Campus, so that you can really explore all of those programs and ensure that you apply to our magnet program through the parent portal. All the applications for Miami-Dade County Public Schools, the choice, the early childhood, and we have to talk about early childhood because for a lot of our parents, the early childhood, we have an application for that also closes in January. So we want to make sure that all of our parents know to log into Miami-Dade County Public Schools. We have the admissions page that's there, and you can apply to all of our applications. Remember, the choice application is open year long. The pre-K application, voluntary pre-K, is available now, as well as our magnet application, which closes January 15th. And with one application for magnet programming, you can apply up to 5 programs. So take advantage of that. Apply to 5 programs on just one application. And for the early childhood, the voluntary pre-K, parents can select up to 3 choices. So we encourage all of our parents to come here today, which is a perfect opportunity,
explore the different types of programs so that you can know which are the programs that you are going to apply for. Yes, weather is nice. There's no traffic. There's really no excuse. Come here, pick 5 schools or explore all the schools that you want. You pick 5 and then you apply. It's very easy. Exactly. Magda, I don't want to leave out college-bound kids. FAFSA application. If you have a child that needs help with the FAFSA application, you can also come down here. We have experts. Absolutely. Our student services department here is here available for you. Bring all your documents, bring your child, and ensure that by the time that you leave today, you'll have your FAFSA application totally complete. And remember that that is a service that we are offering for you for free. So just come out. If you are in the middle of the application and you have some doubt, some question to complete that application for your child, we want to make sure that they are readily available and they get the financial assistance that they deserve. So come on out and our staff is here for you. I also want to let parents and communities know that if you're interested in a career or in a job, Miami-Dade County Public School is always hiring. So we have our district staff from Human Capital here available to guide you, to share with you, and to ensure that you can come out and apply for Miami-Dade County Public School as an employee if that's what they need. It's a great place to work at. Absolutely. And that is why it's your best choice. All right. We also have with us today Principal Phil Mato from Dr. Rolando Espinosa. Good morning. Thank you so much for joining us. And we also have Jacqueline Basayo as a parent. Thank you so much for joining us today. Of course. We wanted to get your experience as a principal at the Choice Expo. What type of conversations are you having with parents, for example? Well, with the parents, we start off just by listening. We want to see what the child's needs are, what their strengths are. And then since I am at Rolando Espinosa, we are a magnet school. We're a magnet for communications. Then we will segue into, well, we are a magnet school, the only magnet school in Doral. And we will explain to parents about our communications program. And we will let them know that our communications is not just what you maybe stereotypically might think communications is. It's just broadcast, it's just journalism. And we explain to them how it's an opportunity for a child in any grade level at our school to build their voice and build confidence. And that's something that can lend itself not just in the communications field, but in anything that the child might be interested in. That is fantastic. They could do the show with us today. Absolutely. Wonderful. Literally, that's exactly what they That's did. what they So learned. When we talk about magnet programming and how the students experience, they immerse themselves in that talent. It's exactly this. If you walk into DRECOM, aka Dr. Rolando Espinosa, you'll see that the students are doing their own broadcasting, their own podcasts, and literally they are immersed in their program. Yes. And yes, it's the very first magnet program in Doral, and surrounded by that is giants, media giants like Telemundo, Univision, NBC6. So yeah, we've developed great partnerships with all our network areas. Can you speak a little bit more about that? For sure. Actually, our very first week that we started at DRE this school year, when we welcomed and opened our magnet program, we had El Flow 98.3. They were on site, and it was like a welcome back to the school for the kids. So immediately we already had our contacts with Univision, and we had a field trip already scheduled the very next week to go to the station. So that was already the opening for us to establish those partnerships with one of the networks. And then it led from Univision to Telemundo. We've done the community newspaper. So in a very short amount of time, I feel that DRECOM really has put itself out there to be a name for parents, especially here in Doral, to know that there's options and that DRECOM should be one of their top 3 options. That is remarkable. Yes. Also, what would you recommend if parents are kind of looking for a program, but they're not sure, they're watching right now? What do you say to those parents? For sure. I mean, we kind of touched upon it already. There's all of us are here, Central Region, the heart of it all is here. So you can go visit all the tables. And yes, you can have that experience at those tables, but schedule a time to come to the school to do a tour. Either you can schedule it at our table. We have our website available where you can schedule it through the website itself, or go home, think about it, talk to your other half, and see if this is one of the options that you want to do. And even if you don't want to schedule it online, just pop in. If you're in the Doral area, you just pop into the school. I know that at DRE, we're very welcoming. Our first impression staff in our office is great. So you come in, if there's an opportunity for one of them or one of us to give you a tour, explain the program to you, we will be more than happy to do it. That is fantastic. And just like DRECOM, there's over 100 schools for you to visit. So many programs here in the Central Region for you. So come out and join us at Miami-Dade College West Campus today.
and we're here till 3 o'clock. We're here until 3 o'clock. Yes. And do you have a success story from your school that you would like to share? Something about a student that is very special? I have many I'm success sure. stories. Well, no, one in particular that I always think about for our communications magnet is that we did have a student last year that was very reserved, very quiet, 7th grader, very math and science, into himself. And it just, we started the program, we did the broadcast. We have a broadcast club because that club handles the morning announcements. And he has really taken to the production part of the morning show. So we call it the morning roar. So then we have our students who are anchors, as well as myself. He's the one that's behind the cameras. He knows how to do the transitions, the segues, the cutaways, switching the Mevo cameras that were provided to us. So it's something that he knows, and he is just basically a professional at. And the mom is very excited because she actually sent us an email saying, I never thought my child would have another interest other than in the math and science. And now he's actually considering something in the world of communications because of our program. Wow. Yeah. That is incredible. And that program, it's a K-8 program. So parents might say, what can a communications magnet do for my child that's in kindergarten or 1st grade? Well, that's where we lay the foundation for storytelling. Absolutely. And a lot of Yes. everything about communication is the storytelling component. And they start from drawing pictures, explaining their pictures, and really developing that student voice. Right. We'll do it across the board. It's not something that's just for, let's say, in reading. We've had students do the presentations in math when it's just a simple explanation of a math problem. And our successes, and we do document them in a way that the students actually upload their work. So we have like a little digital portfolio where the teachers are actually uploading it, and our students are actually putting those pieces together for our social media. So if you're interested in following DRE, follow us at DRE Panthers. Your Yes. best choice. And I do just want to remind our listeners and our viewers that the magnet application is open. So it closes January 15th. Remember that the magnet application is all lottery based. So we will run the lotteries thereafter, and all of the parents will receive their notifications of if they've been accepted into those amazing magnet programs on March 15th. So just monitor the email that was used for the application. And remember, we highly encourage all of our parents to apply for 5. Remember, one application, you can apply for 5 schools, including Yes. Dr. Rolando Pinoza Dracon. And we're very happy because we actually been getting a lot of the enrollments applications already for the next school year. So thank you for those parents that have been applying. That is fantastic. Come to the Choice Expo. We're at the Miami-Dade College West Campus in the beautiful city of Doral. You can meet Principal Mato himself. You can meet all of the principals. You can come see the schools. It's really a fantastic experience. Absolutely. Yes. I think we have a question from one of our viewers. Yes. At Catalina, I applied. Hold on. This Yeah. question, I think I you can answer. actually just You just- touched upon that. Okay. Yes, Perfect. one of our viewers wanted to know when she was going to get that amazing notification of whether her child was actually accepted or not into the programs that they actually applied for. And as I said, all parents will receive that notification on March 15th. Fantastic. Thank you so much, Principal Mato, for My joining pleasure. us. We also have some questions for Jackie Basayo. Our parents. Yes, as a parent, Yeah. Jacqueline, what are parents looking for from the Choice Expo? For sure. Well, I'm a working parent. So for me, I feel like within my day, I sometimes get so busy that I'm not able to, as much as I intend to, maybe like schedule in to call a school or to figure out about certain resources that I feel like my child might need. And I feel like this is definitely the perfect opportunity to get that FaceTime, to really just come to one place and talk to whoever I need to talk to. I started this process last year. So we just entered kindergarten this past school year. And it is a big school system, like you guys mentioned, very overwhelming. You know, I have the experience of being a graduate of Miami Senior High School, which is one of our public schools in the Central Region. So that's been my experience with the school system. So coming in as a parent, definitely appreciate the opportunity to be able to come here, meet, and learn about so many options, right? Because oftentimes we hear about certain schools in the community, but it's nice to come here and see what is actually available and really what all the different schools offer. I do want to touch upon, and I'm sorry to interrupt you, but I think it segues great into this, that we have all of our vendors here.
So any vendor, right? And this is a great opportunity for you For today to visit those tables. Any vendor that we have in Miami-Dade County Public Schools that offers those services like you know, the YMCA, you know, before care, after school care, we have clubs, we have Big Brother, Big Sister. We have so many vendors out there that provide services to our students in Miami-Dade County Public Schools that it's a great opportunity for parents to come and join us today, like you were saying, and visit all of those programs to see if they can, you know, take part in that. For sure. So there's one piece of like navigating the system and picking a school. But now that I'm out of school, right, having the time on a Saturday, which makes it easier for me to come and learn about the different resources. Like I know Future Bound Miami is here and they can help me set up a savings account for my kindergartner. Because Ed is here too. Ed is here. You know, mental health is here. And so it's great to hear kind of what it is that they're offering and really have that FaceTime, because I think that's so important. Yes, I can go on the website and see what's being offered, but definitely that time that maybe I'm not able to dedicate during the workday to be able to just come here. It only takes, you know, a certain amount of time out of my Saturday and really kind of, and I'm already thinking about middle school and I just started kindergarten. So it's nice to see what middle school options are available to me. Yeah, and there's nothing like a face-to-face interaction. Yeah. So and it's building that relationship, right? I mean, when you come and you speak face to face, you're connecting, and that connection builds that relationship and that trust to ensure that our parents select Miami-Dade County Public Schools as their best choice. Yeah. What would you say to other parents that are watching right now? They're undecided. What will you say to those parents looking for schools? Absolutely. Well, I mean, I know it's the holiday season. Families are probably out there shopping. You know, on your way to the shopping mall, definitely, you know, even if it's an hour, just come out here so you can see the amount of choices that are available. I mean, I'm in awe with the different programs that exist across all these schools that you say are here. And when I think of myself in elementary school or middle school, like I don't think I was doing half of what's happening now. And I think it speaks to, you know, the evolution of education and what's being offered. And you can't get it unless you're here to see it yourself. Yeah, absolutely. Like Jackie said, it's very important. You can treat this as a shopping experience. But in this case, what you're shopping for is the greatest gift you can give your child, which is their education and their future. We have more than 100 schools, every single theme out there. Performing arts, veterinary, aviation, you pick, STEM. It's all out there in one place. It's indoors. The day is beautiful. Traffic is light. We're going to be here until 3 p.m. Come here and explore everything that we have to offer. Make sure that you log on to our webpage, Miami-Dade County Public Schools, and explore all of the schools as well. You don't necessarily only have to explore the central region today, but if you want to explore some schools in the north or some schools in the south based on that you might work or that hardship, then you can log on to our school finder tool, which we launched this year to facilitate that exploration. It is beautiful and easy for to our use. parents, and it's literally Amazon for schools, and that's what we've built for our parents to ensure that they have a seamless opportunity to make that perfect choice for their child. Correct. You were also talking about vendors, and we want to introduce also Yaritza Martin Garay. She is from the Office of Community Partnerships, Education, and Business Access. Our vendors are here, and we want to touch base with you and find out what can business owners expect from the Choice Expo. Absolutely. Thank you, Annabella, for having me. I'm here on behalf of Dr. Linda Amica Roberts, Assistant Superintendent of the Office of Community Partnerships, Education, and Business Access. And what we're inviting all business owners to learn how they can do business with Miami-Dade County Public Schools. Here, they're going to have, in short, it's a one-stop shop where they can understand how their products, services, and expertise can benefit our students and our school system. That is fantastic. Is it limited to a certain type of services? Or let's say a parent out there has a furniture company or something like that. Absolutely. Are there any limits? Absolutely not. We invite businesses of all sizes to come out and explore. That is fantastic. What can business owners take away from this event? So they're going to get a step-by-step guidance on how to do business. They're going to learn about our procurement services, on how to partner with our school system, and how they can benefit student success. Right. That is really the first step is really to secure that vendor number, right? Yep. And today you're offering some sessions for any community member that wants to become part of Miami-Dade County Public Schools vendor list. And you're going to walk them through these sessions. I think you're offering like
3 to 4 sessions during the day? Our first session is at 10 o'clock in the morning. So in Okay. about 30 minutes, I want to say. Perfect. And they're going to get a step-by-step process on how to become a certified vendor for Miami-Dade County Public Schools. Perfect. Very easy. Very, very easy. Are there going to be more business opportunities in the future? Absolutely. Our office offers ongoing support and opportunities for businesses to, throughout the year to partner, whether it's through sponsorships, community partnerships, volunteer-based initiatives. And yeah, stay tuned. We have trainings and webinars so you can learn more about how you can do business with us. That is great. What can parents and students expect for our community partners that you just mentioned? Yes. So parents and families can learn how our nonprofits and community-based organizations benefits student learning success, and how they can, not only in the classroom, but also outside of the classroom, on how they can benefit their learning and life experiences. That is fantastic. So parents, if you just tuned in, we are live at the Choice Expo, Miami-Dade College West Campus. We're going to be here until 3 p.m. We have more than 100 schools from every single area that you mentioned, STEM, performing arts, veterinary, every single school you can imagine, from magnet to choice programs, all under one roof. Come down here. If you live in the area, we want to really make sure that parents know this. If you live anywhere in Coral Gables, South Miami, Miami Springs, Doral, come here and explore what we have to offer. Also, if you work in any of those areas, even if it's not your neighborhood school, your kid can attend a different school. Right. Also, a lot of choices. I also do want to mention that if you live in the north and you're listening to us, we're going to have another parent expo and showcase January 10th in Miami-Dade College, the North Campus. So Correct. Stay tuned for that. Yes. Also, we're going to have a segment in Spanish. If you're tuning in, si nos está escuchando, dentro de breves momentos vamos también a hacerlo en español. All right. Thank you so much for joining us. Come visit us.
Saludos familias de Miami-Dade. Estamos en el Choice Expo en Miami-Dade College West Campus. Vamos a estar aquí hoy desde las 9 de la mañana, bueno, ya son las 9, pasaron las 9, hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar todo el día aquí. Pueden venir para explorar cualquier tipo de programa, desde Magnet hasta Choice. Vamos a estar aquí, tienen más de 100 escuelas que van a participar en este evento. Pueden venir, pueden conocer todas las escuelas que tenemos. Tenemos muchísimas opciones en todas las temáticas posibles. STEM, arte, veterinaria, hay de todo, de todo. Claro. Sí, también el día está, por supuesto, muy precioso, como ven afuera, estamos en la ciudad de Doral, no hay tráfico, vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, pero no dejen la oportunidad pasar, es muy importante. Si su hijo, por ejemplo, va a college y necesita ayuda con la aplicación de FAFSA, entiendo que a veces puede ser un poco abrumador. Claro. Pueden venir para acá, tenemos expertos que lo pueden ayudar en la aplicación de FAFSA también. Vengan y conozcan todas las escuelas y todas las opciones que tenemos en las escuelas públicas de Miami-Dade. Nosotros queremos ayudarle a escoger la opción que mejor sea para su hijo. Es muy, muy importante que ustedes vengan para acá el día de hoy. Tenemos, como les dijimos, más de 100 escuelas y tenemos también hoy a la doctora Magda Castro Pereira, que va a hablarnos un poco más de todas las opciones que tenemos. Anabela, gracias. Como usted dice, aquí tenemos más de 100 colegios disponibles aquí en un lugar solamente para que ustedes puedan explorar todos los programas que tenemos aquí en las escuelas públicas de Miami-Dade para los estudiantes. Tenemos, como tú dices, desde Choice hasta programas de Magnet. Quiero decir un poquito sobre la aplicación, ¿no? Porque tenemos las aplicaciones que están abiertas ahora. La aplicación para los programas Magnet cierra enero 15. So, hoy es el perfecta oportunidad para que usted venga y tenga la oportunidad de explorar todos los programas que estamos aquí. Cuando decimos explorar los programas, tenemos los directores de programas aquí. Tenemos maestras, estudiantes que están aquí disponibles para ayudar a los padres a comprender qué tipo de programas hay disponibles en todos los colegios y tratar de ayudarlos a escoger el mejor programa en el condado de Miami-Dade para la mejor opción para la educación de su hijo. Correcto. Magda, muy, muy importante que los padres sepan exactamente cuáles son las zonas que van a poder encontrar aquí el día de hoy. Si usted vive en Doral, si usted vive en Coral Gables, si usted vive en Miami Springs, South Miami, muy importante South Miami, tenemos escuelas de esas zonas para usted el día de hoy. Exacto. Estamos aquí para que ustedes vengan y visiten todos los diferentes programas aquí, los colegios, más de 100 colegios para los padres. Y tú dices, 100 colegios, tengo que visitar cada mesa. Bueno, no. Aquí están disponibles en primaria, secundaria, para que usted pueda, identificar cuál es la mejor opción para su hijo. Sí, muy importante también, no necesariamente tiene que ser la escuela de su zona. Y esto lo conversábamos anteriormente en inglés. Si usted, por ejemplo, trabaja en la corte, en el hospital, en la zona hospitalaria, y usted desea buscar una escuela cerca de su trabajo o en cualquier otra área, usted trabaja en Brickell. ¿Cuánta gente no trabaja en Brickell? O en Homestead. Correcto, en Homestead. Esto es un distrito de opción. ¿Qué significa que sea un distrito de opción? Y nosotros estamos bien orgullosos de ofrecer este sistema a nuestros padres, ¿no? Y cuando decimos opción, nosotros tenemos una aplicación aquí en las escuelas públicas que ayuda a los padres y le da la oportunidad a los padres escoger, seleccionar un colegio que sea más conveniente para ellos, para su vida, ¿no? Porque nosotros sabemos que los padres salen de trabajar tarde, a las 6, a las 7 y necesitan la opción de recoger a sus hijos más cerca de su trabajo. Llegar al otro lado de la ciudad es dificilísimo. Con el tráfico que hay aquí en Miami. So, esta es la mejor opción. Tenemos la aplicación abierta y la aplicación de opción que nosotros llamamos Choice. Correcto. Está abierta durante el año escolar entera. So, los padres no tienen que solamente escoger este tipo de aplicación o opción al principio del año escolar. Tienen la habilidad de escoger esa opción durante el año entero. So, no hay límite. Un padre que comienza, por ejemplo, un nuevo empleo en Brickell en febrero, ¿tiene esa opción? Tiene esa opción, por supuesto. Y puede escoger hasta 3 colegios. Excelente. En una aplicación. Importantísimo.
¿Hay lapsos que los padres tengan que tener en mente, por ejemplo? Sí, bueno, como decimos, la aplicación de opción Choice está abierta durante el año escolar entera. Pero también tenemos los programas de VPK, de pre-K, para los niños de 3 o 4 años que tienen que aplicar. Y esta aplicación está abierta ahora hasta febrero. Y la aplicación para los programas Magnes, que aquí tenemos una variedad para que los padres puedan visitar, está abierta ahora hasta enero 15. Enero 15 cierra la aplicación. Y en los programas Magnes, la aplicación, los padres tienen la oportunidad de seleccionar hasta 5 programas. Nosotros recomendamos a que los padres seleccionen hasta 5 programas. Y hoy, el Expo aquí, en Miami-Dade College, que estamos aquí, tienen la oportunidad de visitar más de 100 colegios. Sí, yo creo que es muy importante como madre también. Yo entiendo que muchas veces el día no alcanza para hacer todas las cosas que necesitamos hacer. ¿Cuántas veces hemos pospuesto ese tour que queremos hacer para una escuela, ir a conocerla y conocer un poco más de todo lo que tienen para ofrecer? Conversar con las maestras, conversar con el director de ese colegio. Aquí están disponibles para ustedes. El día yo sé que a veces tú tienes más niños que yo. El día no alcanza. Aquí tienen más de 100 escuelas en un mismo sitio. Literalmente pueden ir de una escuela a otra en pasos. Pueden conocer a un director, luego conocer a los alumnos de otra escuela y pueden tener conversaciones, que es lo más importante, yo creo, y estábamos conversando anteriormente, que es muy importante para los niños que puedan ver todo lo que pueden hacer. Un niño no puede ser lo que no puede ver. Y el mejor regalo que un padre le puede dar a su hijo es la educación, ¿no? Correcto. Aquí tenemos los estudiantes para que usted vea cómo su hijo puede experienciar los programas aquí que tenemos. Tenemos los estudiantes que están bailando hoy. Tenemos estudiantes que están tocando música hoy, haciendo teatro. Aquí tenemos los estudiantes para que ustedes vean qué tipo de experiencia su hijo puede tener en nuestros programas. Sí, de hecho, Magda, tengo una experiencia muy personal con el Choice Expo. Sí, porque te pasó a ti. Sí, cuando mi hija se graduó de 8º grado, ella tenía ya en su mente ir para una escuela de aviación, uno de nuestros excelentes programas de aviación, y vinimos al Choice Expo, la traje para ver, solamente estaba explorando. Y conoció a las personas del programa de veterinaria y se enamoró del programa. Vio a los otros estudiantes usando sus scrubs. Y para ella ver a otros alumnos usando scrubs y haciendo todas las cosas del programa de veterinaria, realmente fue lo que selló todo. Conoció a Violeta Laurón y se enamoró por completo. Y de hecho, mi hija está ahorita 3 salones más allá de voluntario con su programa de veterinario. Entonces, mi recomendación como madre también de las escuelas públicas es que los traigan a ver, que exploren. Exactamente. Y aquí estamos hasta las 3 de la tarde con ustedes, disponible para hablar con ustedes, para explorar los programas y para realmente enseñar la experiencia que sus hijos pueden tener en los programas de nosotros. Sí, Magda, también otro tema muy, muy importante que no quiero que pasemos, FAFSA, para los padres que tienen alumnos en etapa ya preuniversitaria. ¿Tenemos expertos aquí? Expertos y queremos verificar que ustedes recojan el recurso que necesitan. Y algunas veces la aplicación esa es un poco difícil, pero aquí tenemos los expertos que te pueden ayudar y cuando sacas de aquí puedes tener tu aplicación ya enviada. Sí, traigan todo lo que sea necesario para su solicitud de FAFSA, declaraciones de impuestos, comprobantes de ingresos, por ejemplo, otra cosa que se te ocurra. Los requisitos están todos en línea, tráiganlos. Claro. Y con mucho gusto los expertos los ayudan. Por supuesto. Sí, Magda, tenemos también 2 personas muy, muy importantes. Tenemos una directora de una escuela con nosotros y tenemos una representante también con nosotros. Para nosotros es muy importante recoger las experiencias que están teniendo ustedes los directores dentro del Choice Expo. ¿Cuáles son las conversaciones? Bienvenida en primer lugar, muchas gracias. Gracias. Gracias por haberme invitado aquí hoy en un evento tan único, porque cuando vemos un evento así, no lo tienen más nadie, solo la Junta Escolar de Miami-Dade County, que es una oportunidad. Perdona, me llamo Miss Rivero y soy la directora orgullosa de Shenandoah Elementary. Es un colegio que está en Little Havana. Para esos padres que trabajan en Brickell, estamos disponibles para aceptar el choice, para que puedan escoger nuestro colegio
Este evento le ofrece la oportunidad a los padres y a los estudiantes, que es muy importante. Algo que usted mencionó es tener el conocer el colegio, no solo a la directora, el subdirector, pero los maestros con lo que esos niños se van a involucrar. Y no solo es la parte académica, es las experiencias emocionales que van a recibir esos niños, cómo se sienten con esos maestros, cuáles son las relaciones que van a tener con esos maestros, que es muy importante que hoy tienen la oportunidad de conocer todas esas personas. Si van a hacer un tour, que nos gustaría también que visitaran el colegio en un tour, hacer un viajecito a nuestro colegio, aquí pueden tener la oportunidad de hablar con esos maestros. Si van al tour, no tienen la oportunidad de tener ese momento con el maestro y hablar con los maestros o las personas especializadas, por ejemplo, la maestra de lectura, la maestra que está especializada en la matemática, van a estar aquí hoy. Es una oportunidad de hacer muchas preguntas, no solo académicas, pero emocionalmente, las experiencias que le ofrecemos a los estudiantes en nuestro colegio. Eso es una excelente recomendación. Sí. Los padres que nos están viendo en este momento, si lo están pensando todavía, si no están seguros, vengan, conversen, pueden conocer a la doctora Rivero, pueden conocer a muchísimos otros directores. Es una experiencia única. Tienen más de 100 escuelas en un mismo sitio. Esto es una oportunidad que es difícil en términos de logística. Tener más de 100 escuelas bajo un mismo techo es complejo y está aquí hoy. Es muy fácil. Es muy, muy fácil venir para acá. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Directora Rivero, ¿tiene alguna experiencia personal muy importante con algún alumno, por ejemplo, una historia de éxito de la escuela? Bueno, mis experiencias son todos los días, nuestro éxito es todos los días, pero es ver al estudiante que viene de otro país sin saber el lenguaje, sin saber el inglés. Llega el primer día, no sabe nada de inglés, en sí no sabe nada de nuestro país y verlo al final del año cómo habla el inglés, cómo se ha desarrollado en el lenguaje en nuestro país, el orgullo que tiene de un colegio, el orgullo que tiene de amistad, de familiar, que no ha tenido en su país, porque desafortunadamente en muchos países donde vienen nuestros estudiantes inmigrantes no tienen escuelas como las que tenemos aquí. So, para ello, en la Junta Escolar Miami-Dade County Public Schools les ofrece algo que ellos nunca han tenido la oportunidad de tener. Ver ese éxito, ese desarrollo en ese estudiante, no solo académico, no solo en el lenguaje, pero emocionalmente, que es tan importante, porque sin eso no tienes el estudiante completo. Y eso es muy importante. Esto es un excelente punto, directora Rivero. Si tiene padres que todavía no están seguros, ¿qué les diría? Por ejemplo, están indecisos. ¿Qué les diría en este momento? Venir hoy. Aquí estamos hoy para ustedes. Aquí estamos hoy para los estudiantes, para que hagan preguntas, para que pasen el tiempo haciendo preguntas, averiguando. Muy importante para averiguar, hacer preguntas. Hoy es el día de las preguntas. Es como decir, salieron de compras como las Navidades, como dijo la mamá. Hoy es salir de compra para el futuro, para la educación, para las experiencias de su hijo. Es el futuro de nuestro país, de nosotros, es el futuro de nosotros cuando lo vemos. Los hijos de ustedes es el futuro, son los futuros maestros, médicos, astronautas. Y el sistema escolar le ofrece todas esas carreras, todas esas especialidades en nuestros colegios que no había antes y hoy en día los tiene. Claro. Por supuesto. Y usted dijo algo muy importante, es la relación, cómo el niño se siente en ese colegio. Y este día es el día perfecto para que los padres puedan empezar a hablar y tener esa conversación y sentir esa relación, la conexión entre el estudiante y los maestros. Y es también para el estudiante cuando venga hoy y conozca los diferentes empleados de ese colegio, los maestros, que sea una cara conocida cuando vengan el primer día al colegio, que no es lo mismo hacer un tour el papá solo o ver la maestra dando clase. Hoy pueden tener la oportunidad de tener esa conversación que en sí, cuando hacen un tour en el colegio, no la tienen. Claro. Sí, eso es muy importante. De hecho, mi hija cambió de escuela en segundo grado y tenía muchísima aprensión por entrar a una nueva escuela, nuevos compañeros, nuevas maestras. Y yo puedo decir de primera mano que la diferencia la hizo conocer a la directora de su nueva escuela. Tener a alguien en un ambiente enriquecedor,
que la nutra como persona pequeñita, ¿no? Pero persona al fin es muy, muy, muy importante y yo creo que eso es muy, muy importante recalcarlo para todos los padres que están aquí. Vengan, pueden hacer una conexión también con todos los directores que necesiten, con otros alumnos también. Y hablando también de padres, quería dar la bienvenida a María del Carmen Oliver. Muchas gracias. Es madre también de estudiantes de las escuelas públicas. Y quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué impacto ha tenido en la vida de tu estudiante las escuelas públicas? Bueno, yo tengo 2 niñas. Tengo una que está en high school ahora y tengo otra que está en elementary. Para ellas la escuela es lo mejor y además es fácil porque técnicamente les explican todo, ellos no tienen ninguna duda de nada. Las escuelas públicas para mí es lo máximo. Yo vivo lejos de mi escuela, yo hice un choice y entonces mis hijas, ahora la mayor, me da miedo, pero va en moto. Pero, o sea, todo es bueno, no tienen ningún problema, pueden acceder rápidamente a lo que es el personal, a la administración. La mayor tiró para los lenguajes, o sea, ella nació aquí, pero habla español perfectamente. Y la pequeña todavía no sabe lo que va a hacer, está en 5º grado, pero se va a quedar en mi misma escuela, porque tenemos la opción, es un K8. Un K8. Sí, pero de todas maneras ella siempre está explorando, o sea, nunca se sabe. Más tarde vamos a venir, ella va a ver diferentes programas, diferentes opciones. Es el momento para elegir algo diferente o quedarse donde está. Sí, claro. Correcto. ¿Qué le diría a otros padres que están considerando en este momento venir al Choice Expo el día de hoy? Tienen que venir porque es muy importante, o sea, es como ustedes han dicho, el hecho de contactar con alguien así, ver exactamente cómo es la escuela, qué te aporta, qué programas tienen, es muy diferente a presentar al primer niño, o sea, al niño al primer día y decir, hey, esta es tu escuela, sí, claro. ¿Sabes? Entonces, el hecho de conocer, ver lo que te proporciona la escuela es súper interesante y los niños se van a sentir mucho más cómodos. Sí, efectivamente. Para padres que están todavía indecisos, ¿qué temáticas que tenemos, por ejemplo, tus hijas que le gustan, por ejemplo? Bueno, la mayor le encantan los números, va a tirar por un programa que sea más de números, ¿sabes? La pequeña es como muy de leyes, muy complicada en todo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, aquí va a poder ver las escuelas que ya puede ir ya eligiendo su camino. Eso es lo bueno de las escuelas públicas y tener una cosa para elegir lo que tú quieres en tu futuro, claro, ¿sabes? Claro. Por eso yo creo que tienen que venir para hablar con la gente, comunicarse y ver todo lo que ofrecemos. Sí, y en el mismo caso de tus hijas, también hay muchísimos padres que tienen niños con intereses muy disímiles. A un niño le gusta la ciencia, al otro niño le gusta las artes. Hay programas para todo, de verdad. Aquí tenemos los robots, aquí tenemos los drones, sí, volando por todos lados aquí. So, vengan y vean específicamente qué tipo de programa puede ser su mejor opción aquí en Miami-Dade County Public Schools, en las escuelas públicas. Perfecto. ¿Qué consejo le daría a otros padres que están todavía indecisos, que no saben si venir o no el día de hoy? Bueno, tienen que venir. Tienen que venir para ver todas las posibilidades que hay. Y si no, bueno, que se comuniquen con las escuelas, que vayan a visitar las escuelas, lo que hoy es el día para conocer físicamente a los directores, a los profesores, a toda la gente. Y que traigan a los niños, porque claro, lo bonito es que los niños vean las posibilidades que hay en las escuelas, porque yo creo que esta feria tiene que ser más, o sea, se tiene que publicar más y tiene que ser más impactante, porque la gente sí dice, ay, sí, hay una expo, vamos a ir, pero tiene que meterse más a ver todas las posibilidades que da Miami-Dade. Correcto, sí, parte es esta transmisión que estamos haciendo en vivo, exacto, precisamente para que los padres puedan conocer todo lo que tenemos para ofrecer en las escuelas públicas de Miami-Dade. Vengan para acá el día de hoy, es una experiencia importantísima. De nuevo, mil gracias por todas sus reflexiones como madre, es muy, muy importante. Tenemos más de 100 colegios aquí disponibles para todos nuestros padres, los oyentes, que vengan y nos visiten hoy. Estamos aquí hasta las 3 de la tarde, disponible aquí para que ustedes puedan explorar los diferentes programas que tenemos y seleccionar la mejor opción para sus hijos. Correcto. Vamos a estar aquí hasta las 3. No hay tráfico, el día está hermoso, no hay excusa. De verdad, este es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos y es su educación y su futuro.
También tenemos aquí en la feria hoy en el Expo, tenemos recursos que pueden ayudar a los padres, como Before Care, ¿sabe? Los cuidados de los estudiantes antes del colegio o después del colegio porque yo trabajo tarde, ¿no? Y aquí Correcto. tenemos todos los vendors que tenemos disponibles hoy para que los padres también puedan tener esa relación, esa conexión. Correcto, muy, muy importante. De hecho, tenemos con nosotros a Yaritza Martín Garay, que vamos a explorar un poco más todas las opciones que tenemos con los proveedores que tenemos. Por ejemplo, Yaritza, buen día. Buen día. Gracias por venir el día de hoy. Gracias a ti. ¿Qué pueden esperar, por ejemplo, si hay algún padre que nos esté escuchando y tiene una compañía? ¿Qué puede esperar de este evento el día de hoy? Sí, bueno, quiero empezar por buenos días a todos. Estoy aquí parte de la doctora Linda Amaco Roberts, Assistant Superintendent de la Oficina de Community Partnerships, Education and Business Access. Y los padres que tienen negocio, especialmente aquí, como estamos en el Doral, y quieren, no importa el tamaño de su negocio, lo invitamos a que vengan y aprendan a cómo conectarse con nuestro departamento y aprender cómo hacer negocio con el distrito escolar. Sí. ¿Hay alguna limitación en cuanto al rubro? Por ejemplo, padres de familia que tengan un negocio de mueblería. ¿Hay algún tipo de limitación o cualquier rubro es bienvenido? Cualquier negocio, cualquier tamaño, lo invitamos a todo el mundo. No hay limitaciones si cortan matas, mueblerías, oficinas de dentista, médica, no. Excelente. Ya escucharon. Yo entiendo que a veces, y me imagino que debe ser la experiencia que tienen muchos dueños de negocio cuando conversan con ustedes, que la experiencia de convertirse en un proveedor de un ente público puede ser abrumador. Claro. Ustedes tienen ayuda también aquí el día de hoy para esas personas que necesiten un poquito de asistencia de cómo completar el proceso. Sí, ahora a las 10 de la mañana tenemos una sesión de precalificación en cómo ser un proveedor certificado. Y no solamente hoy, si no tiene tiempo de venir hoy, de verdad queremos que venga hoy, pero si no puede, tenemos oportunidades durante todo el año, tenemos entrenamientos, oportunidades virtuales para que aprendan más información. Y tienen más sesiones durante el año. Absolutamente. Hasta sí. las 3 de la tarde aquí tenemos sesiones. Sí, sí. Ya lo saben. Perfecto. Bueno, quiero invitar otra vez a nuestra comunidad, a los oyentes que nos visiten hoy en Miami-Dade College, en el Doral, la dirección para que vengan, porque estamos aquí hasta las 3 de la tarde. Es 3800 Northwest 115 Avenida. Sí, pero 3800 Northwest 115 Avenida. Por el Turnpike pueden salir en el exit número 41 y estamos ahí mismo. muy, muy importante. Y si no tuvieron tiempo de anotar todo eso, ponen en el mapa Miami-Dade College West Campus y los va a traer directo para acá. Exactamente. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde. Visítenos. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial el día de hoy. Y seleccionen Miami-Dade County Public Schools como su mejor opción para educación para sus hijos.
Alors, bonjour, m'a salué toute en famille dans Miami-Dade County. Moi, c'est Simone Degraff, nous en direct dans Miami-Dade College West Campus. Raison qui fait nous là, c'est parce que l'école l'État Miami-Dade County gagne une exposition choix que la fait jodi à côté nous un paquet l'école qui vient exposer programme yo pour parents yo avec élèves yo vinn choisir l'école yo ta remet petit yo venir là-dedans. Nous avons plusieurs invités qui parler ensemble avec nous, mais cependant nous ta remet pour parents yo même pour ta et commencer West ya vini dans West Miami-Dade là West Miami-Dade localisé dans 3800 Nord-Ouest dans 115 avenue nous dans Doral 3378. Alors bah nous adresse là pour nous mettre dans GPS nous pour qu'a plus facile pour nous encourager venir connaître là venir rencontrer ensemble avec un pile principal un pile l'école qui a exposé tout choix yo gagné pour yo offrir petit ou c'est une bonne occasion li n'a prêté là jusqu'à 3h de l'après-midi mais cependant pas oublier journée a passé très vite en vont bas Dieu l'heure arrivé donc commencer depuis qu'on est là pas temps jusqu'à 3h venir ensemble avec petit ouan pour capable venir ouais toute qualité programme l'école l'État Miami-Dade County offre petit ouan nous avons près de 350 programmes entre programmes magnet yo programme choix yo donc pas temps pas perdre du temps venir rencontrer ensemble avec nous soit habiter dans zone Lelo Haiti dans zone El Portal dans zone Alapata soit habiter dans zone West Lelo River dans zone Miami Spring toute l'école ça yo nous là c'est région centre là qui la connaît là et région centre là li gagne toute l'école ça yo la donne pour en nous même servi parents yo et même si petit tout a besoin aide avec assistance pour li remplir forme pour faire ça pour aider li ensemble avec l'argent pour payer collège li guess what nous gagne expert qui dans zone nan tout qui là qui disponible pour aider au remplir faire ça regardez la petit barra qui difficile nous pas comprendre yo nous besoin yon monde qui travaille dans département ça qui pour aider nous ensemble avec lui donc monde ça yo déjà disponible yo très nice yo nous gen monde qui parler créole tout pas intimidé donc venir n'a besoin monde qui aider nous remplir faire ça et s'il ta possibilité puis bon toujours venir avec petit toi venir ensemble avec lui pas oublier identification et pas oublier tout pour venir avec taxe income tax dernier income tax année dernière que ou te gagné venir ensemble avec tout là très important pour gagner income tax parce que pas qu'à remplir en face ça c'est application aide pour élèves pour les aller dans collège sans ou pas gagner information ça donc parents préparez
avenir petit ou a commencé ici là même, vini rencontrer ensemble avec nous et connaît l'école l'État Miami-Dade County, c'est pi bon choix, c'est pi bon choix t'es capable de faire pour avenir petit tout, pour réussir petit tout. Et nous gagnons ensemble avec nous, comme dit nous avons plusieurs invités. Nous avons commencé avec directeur l'école Toussaint l'ouverture qui là tout dans exposition soit habité dans zone l'Elohedi Mondjo, l'école là c'est dans zone l'Elohedi lié. Directeur Clermont vini li accepter invitation nous, li vini là pour venir répondre quelques questions nous gagnons concernant exposition là qui a fait jeudi là dans campus West Miami-Dade collège. Donc, à mettre nos collèges là tout, la mener nous là, et nous à mettre adresse moi ba nous en tout, la mener nous là. Directeur Clermont, bonjour. Bonjour. Moi content en pile ou accepter invitation aujourd'hui et moi t'a pour me poser quelques questions. Connais que l'école ou là et moi t'a me connais qui ça t'a dit veut dire parents yo, un parent qui t'a intéressé pour venir dans choix, pour venir dans exposition aujourd'hui pour qui ça li important pour lui même pour ta venir ta garder option nous gagner pour petit li. OK. OK, bonjour. Merci un peu pour faire interview ça parce que ça une interview qui est très important. Avant de commencer, tout le monde connaissait diaspora mien. So, si vous comprenez ça m'a dit, ça veut dire quoi ou fort, mais si vous pas comprenez ça m'a dit un bonjour bienvenue. So, m'a commencé pour dire Expo ça c'est très important parce que on va reconnaître avec chaque école, avec chaque directeur, avec chaque programme nous gagne dans Miami-Dade County Public Schools. Miami-Dade County Public Schools c'est 13e grand de l'école dans les États-Unis. Ça veut dire nous gagne un paquet de programmes. N'importe programme où vous cherchez, vous pouvez joindre. So, si vous venez exposer ça, un paquet de bagages qu'a fait, vous connaissez bien qui ça va pencher. Yeah. Et puisque système l'école la district nous c'est un district choix. On nous parler parents, nous dit parents yo avantage qui gagne pour yo ta vini dans exposition en connait là au moins pour yo ka choisi l'école yo ta remet petit yo aller. OK. Chaque parent gagne un public school près kayo. Mais ça nous ouais temps en temps nous gagne un parent qui choisit l'école qui private ou bien charter. Ou pas besoin faire ça. Pour qui ça? Parce que nous gagnons l'école près kayo, dans l'école yo gagne un paquet programme. So si vous venez exposer là ouais programme yo. Va parler avec professeur nous gagnons directeur qui parler avec ou gagnons un paquet moun qui parler avec so qui comprendre bien ça arrive dans l'école yo. Ou pas joindre un monde qui pas connaît ça yo abdi. Chaque l'école yo a joindre un monde qui parle créole dans Miami-Dade County Public School. So c'est très important pour venir là parce que web dans jeu tout bagay n'a fait. And nous toujours make sure là vin Miami-Dade County Public School il y a un bagay qui est très important pour se parler. Nous avons un bagay immigration. Là où en dans l'école Miami-Dade County Public School ou pas besoin de penser de ça même. Wap à l'aise, petit tout à l'aise. Nous avons l'école qui a commencé avant l'école commencer avant l'école commencer on va bien l'école après-midi il finit à 6 heures s'il vous plaît. So nous gagnons un paquet avenue so cap joindre n'importe quoi besoin. Et OK. Et dans perspective par comme un leader, nous connaît depuis au moins ce directeur de l'école rencontre avec un pile en communauté haïtienne et surtout dans cœur et les Haiti. Dans perspective par comme un leader qui sont à conseil même au taremé dit parents yo question concernant choix ça qu'a fait connait là exposition si yo t'a voulu déplacer sortir la caillou connait là pour yo venir. Si vous déplacez la caillou connait va joindre un paquet directeur va joindre un paquet l'école qui gagne plus opportunité pour élèves. Dans l'école, c'est pas éducation seulement. Nous gagnons un paquet de programmes qui aident élèves.
par exemple, ou cap joindre un programme qui fait mathématiques, qui fait AI, ou cap joindre un autre programme qui robotics. Bien, nous gagnons chess parce que nous connaissons Haïtien Phono Chess. So, nous gagnons un paquet de programmes qui joindre. But, bagay qui est très important pour moi, parce que vous pouvez avec Joe, so vous pouvez parler avec moi, so vous pouvez reconnaître bien ça vous pouvez entrer sous. So si vous venez là kounya ou un paquet bagay, vous pas cap just tendre, vous pas cap just garder na télévision, venez là pour ouais. Si vous venez là pour ouais qui ça nous fait c'est vérité. So n'a fait un bel petit bagay là, so on besoin surtout quand vous venez là pour ouais. Et konye là, je connais ou là depuis très tôt, depuis bien bonheur. Je connais ou campé pour l'école, l'école élémentaire Toussaint l'ouverture. Est-ce qu'on rencontre avec quelques parents déjà? Est-ce qu'on parle avec quelques parents déjà? Ou bien parents, ça y captant de nous konye là, qui ça ou t'as mais qui conversation ou t'as mais ensemble avec parents ça ou bien ou t'es gagné avec un parent déjà? C'est un bagage qui est très important. Nous gagnons un paquet l'école dans Miami-Dade County Public School. Chaque school yo très bien, yo bon l'école. Mais Toussaint Louverture Elementary School, ça c'est première l'école pour Haïtiens. Nous t'ai fait l'école ça pour Haïtiens parce que dans la zone de Haïti, yo te gen un paquet d'Haïtiens qui sortent d'Haïti qui viennent dans zone ça. So kounya la yo west ça, so yo fait l'école pour Haïtiens, c'est peut-être ça l'école là relais Toussaint Louverture Elementary. Ça veut dire ça c'est une l'école qui concourt même gens concourt la cao. So l'homme reconnaît avec parents yo mandem parce que yo ouais tout drapeau Haïti, yo ouais tout bagay Haïti yo saisi parce que yo pas pensé Miami-Dade County Public School te gain ça and self des parents oui nous gain ça et pour que ça l'école ça relève tout ça parce que ça c'est première l'école pour Haïtiens mais après ça yo gain l'autre l'école pour Haïtiens qui gain un paquet Haïtiens so cette conversation nous gain and voulait tout parents pour qu'on est à l'aise là yo vinn dans l'école là yo pas penser des bagages de immigration n'importe bagage c'est un question de parents ba moi toujours dire non nous à l'aise tout bagage voir là nous en Très bien. Très bien, très bien. Et tout, est-ce que vous êtes capable de partager avec l'audience là? Histoire quelques élèves ou gain qui t'a fait succès, qui t'est allé ou bien dans le programme Magnet, ou bien dans le programme choix, ou bien dans l'école? M'te gain un élève, il était entré dans le programme ISOL. ISOL, ça veut dire ou pas comprendre langue là bien, ou pas faire dans langue là. Quand il est entré dans ISOL, nous te travaillons avec élèves, travail. Quand il là, l'école a commencé fini, il était fait examen. Après il fait examen, il te prend un 5. 5, ça veut dire il finit examen, plus passer toute notre classe là. Mais encore, il parlait anglais, people passe en parler créole. J'étais bien content avec ça. Merci beaucoup. Nous bien content que tu aies accepté l'invitation notre directeur ou ben pile l'information là pour parents yo pour mon yo nous remercions très bien parce que vous t'ai fait ça. Et pas oublier, moi c'est Simon Degraff, nous dans West Miami-Dade, collège Miami-Dade côté l'école l'état Miami-Dade a fait un foire, nous a invité parents yo venir cogner là, nous là jusqu'à 3h, mais cependant venir cogner là avant badjo l'heure à sortir sous pour qu'a venir toute exposition, programme, magnet, le système l'école là gagné pour offrir nous gagner l'autre monde ensemble avec nous là toujours pour nous capable et interview capable nous pile l'autre information qu'on y a nous voulait parler avec madame Erika McDaniel li dans département en option choix avec parents li connaît information très bien donc madame Erika bienvenue merci encore ou accepter invitation nous expliquer audience là qui ça application choix. Bonjour. Merci pour game là. Je travaille in the Magnet Program Office. My position, c'est community liaison. Sous ta question, même si c'est pas sous choix, c'est sous Magnet, ou mettre les office nous. Application choix, c'est une application sous ou gain un petit tout ou pas vle aller l'école qui côté l'école qui zone pour adresse ou qu'à voir dans n'importe l'école. Par exemple,
Sous petit tout, l'école c'est Toussaint, et il pas aller à Toussaint. Il veut aller à l'école qui sud, il veut aller à l'école qui nord, ou qu'a fait application, et il a bani, soit pour aller en l'autre l'école. Expliquez au dire ça processus application. Ouais, pour c'est un bagage qui est très simple, ou aller sur Parent Portal ou appliquer en the Choice Admissions tab. Là où il est là, ou mettez information petit tout. Après ça, vous choisissez ou gain trois l'école ou qu'a choisi. Là, vous choisissez l'école ou qu'a là vous choisissez l'école, vous envoyez un email ba ou pour dire hey, mais l'école là vous choisi ou gain 10 jours après ou accepter l'école là. Là, vous accepter l'école là, ou gain 10 jours pour aller registrer si mon à l'école là. Parents pas oublier, c'est parents qui registrent petit là en l'école là qui allaient pour faire registrer. Après ou aller ou bien pour porter email là pour montrer oui ou accepter en place là et aller avec tout document. Et comment on notifie parents? Comment on fait parents connaître? Élève li accepté ou bien élève li a pas accepté? Combien de temps ça prend? Comment on notifie? Ça prend en 2 ou 3 jours. Toujours des parents, pas tant yo dire. Gardez sous parent parler là, gardez email là, gardez text message. OK. Et après toute information ça est fini, combien de temps il prend pour t'a dit élève là nous accepter dans le programme ça qu'on appliquer pour lui? Combien de temps ça prend? Avec, ça dépend en qui region ou en pli. Des fois, elle prend un jour, des fois, elle prend 2 jours, des fois, elle prend 3 jours. Somme toujours des parents, yo relais region, côté yo appli, l'école là yo, côté yo, et checker sur parent portal là. Parent portal là, gagne toute qualité d'information au voisin. OK. Et qui next? Qui prochaine étape là? Le tout bagage ça au fin fait. Qui prochaine étape là? Well, ou aller à l'école là, ou aller parler à Mounio, ou aller parler à directeur, ou aller parler à principal là, ou sous avec directeur clairement. Directeur, et ou aller ou enjoy l'école là avec petit tout. OK, très bien. Merci beaucoup. M'a rappelé nous encore nous dans West Miami-Dade College, nous dans choix exposition choix système l'école Miami-Dade County a fait pour parents yo avec élèves yo, vini ouais ou même nous à place jusqu'à 3 heures, mais cependant journée a passé très vite, sous habiter dans zone Lelo Haiti, El Portal, dans zone Alapata, dans zone Miami, West Miami, Doral, Miami Spring, exposition ça c'est pour vous, n'a prêté temps nous pour nous accueillir vinn choisir pi bon genre programme pour petit tout avenir petit tout comment c'est là succès petit tout comment c'est là pas oublier ces raisons ça qui fait l'école Miami-Dade County c'est pi bon choix nous gagnons parents c'est un employé lié et tout mais là bas nos perspectives parents qui pourra parler ensemble avec nous de lui-même expérience li fait comme mon parent et qui encouragement était capable ba nous comme parent tout pour nous ka vinn dans exposition choix ça. Cheryl, merci beaucoup. Bonjour et qui sont gagnés pour audience nous aujourd'hui. Bonjour Simone, bonjour tout auditeur qui a écouté nos matins, qui a regardé nous tous sur les médias sociaux et moi vraiment content là matin et merci pour l'invitation. Et alors, moi, je fais 2 expériences comme parent qui bénéficie du programme choix et comme parent qui bénéficie du programme magnet. Là. Ça qui passe, c'est que souvent, nos mêmes parents nous connaissent, nous n'avons pas de choix. Donc, on est obligé d'aller à l'école, ils sont assis dans le quartier pour télérité. Mais l'école l'État, Miami-Dade County, bah nos choix. Par exemple, moi-même, personnellement, moi, j'ai été Miami Gardens. Et moi, je travaille en bas de la ville de Miami. Et l'MT a une possibilité pour me choisir. Moi, je choisis l'école qui est dans Morningside, qui est plus près de travail, moi, et qui est plus près de amis qui étaient capables d'aller chercher petit pour l'école. Donc, moi, c'est un monde qui bénéficie du programme choix et tout petit point fait classe dans l'école, ça, jusqu'à 8e année. OK? Donc, ça, c'est la première expérience pour faire dans le programme choix. Et qui sont quasi l'autre parents yo et encourager de exposition ça qu'a fait là parce que exposition dans pile programme là-dedans les gagne programme magnet programme choix baccalauréat international on paquet l'autre programme que nous pas même qu'à citer ba là qui sont qu'a dire pour déplacer la caillou connait là venir dans exposition choix. Premier bagage me qu'a dit parents c'est vini garder
Et souvent, nous demandons des petits qui ça va faire et leur finir l'école. Mais nous pas mettre, nous pas exposer choix devant eux. Si vous n'avez pas grand pile connaissance de ça, mais il n'y a pas qu'à choisir, ça ne pas connaître non plus tout. Donc, c'est les revenus, il y a pour des bagages qui n'ont pas même connaître et exister. Par exemple, moi-même, je dis ça, j'ai deux petits mondes, ils sont totalement différents. Deux petits mondes qui sont totalement différents. Gagnons qui plus aller dans le domaine STEM dans ces sciences, technologies, génie et mathématiques. Mais gagnons l'autre, c'est question entrepreneuriat, business, les remèdes. OK? Ils semblent tête coupée, mais ils sont totalement différents. Okay? Donc, l'homme bien comprendre que le programme Magnet, c'est un programme qui baille, il y a plus passé 350 programmes Magnet. Oui. Plus passé 350. Et les petits gens viennent lire le programme. Les parents viennent lire le programme. Et peut-être que vous avez remis tes bagages, ou viennent voir l'autre bagage, vous ne remet toujours qu'à plus bon. Et ça, moi, Simone, c'est que district li gagner des programmes qui sont adaptés à capacité avec l'adresse et intérêt chaque team. Définitivement. Donc, c'est un bagage qui toujours impressionné moi-même comme parent et comme employé et tout. Et information ça yo servi pour partager avec tout le monde qu'on connaît, qui vit dans Miami et qui t'a aimé choisir des programmes intéressants pour l'étude. Donc, et toute information, ça c'est information qui fait ou dit aux parents qu'on est là 11 ans captando pour considérer inscrit petit yo dans l'école l'État Miami-Dade County. Yo fait me sentir confortable. L'homme vini là avec deux chapeaux, un chapeau employé et un chapeau parent et ça fait me sentir confortable pour me partager information, connaissance moyen de district avec parents et puis n'importe amis pour me faire connaître l'école l'État Miami-Dade County c'est plus gros choix, plus bon choix de faire pour l'éducation petite. Wonderful. Et qui dernier message tu as gagné là pour toute communauté en général? Pour toute communauté, il y a monde capteur de monde cap garder nous, pas quitter journée à passer vini ou pas regret. Et nous va venir dans campus ouest collège Miami-Dade, adresse là c'est 3800 nord-ouest 115e avenue dans Doral, vini garder. Ou voir toute l'école yo exposer l'école. Et par exemple, soit travail ou caractère Miami et puis on vient faire notre travail dans le sud, par exemple, soit dans l'école ou bien dans l'hôpital. Et on pas obligé d'aller l'école à fini. Ou depuis changement ça a fait, on capable à inscrire petit tout dans l'école qui est dans une zone que tu travailles, qui pique le travail. Et on pas obligé de choisir n'importe l'école. Ou à venir ou à voir ça qui offre un programme qui est plus intéressant. C'est ça qui fait exposer l'école là aujourd'hui pour capable faire choix qui est bon pour petit toi parce que c'est intérêt pour notre pays important. Donc déplacer venir pour venir toute qualité choix au bien pour petit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci en pile. Ma première c'est tout invité nous comptons en pile que nous avons partagé information ça avec parents nous qui dans radio HCR 23 et tout qui sur plateforme médias sociaux pas oublier nous là n'a fermé à 3h West Miami-Dade College nous localisé dans 3800 Nord-Ouest 115 avenue 33 178 venez cogner là pour ne pas perdre du bon genre avantage ça n'a tout reconnaître n'a rencontrer en personne avec directeur Clermont pour nous venir saluer lui venir parler de créole nous ensemble avec lui ça a intéressant en pile merci en pile et merci avec tout invité